এসিএস ফিউচার স্কুল থেকে আমরা যে স্পোকেন ইংলিশ চ্যালেঞ্জ অর্গানাইজ করি, সারা বাংলাদেশের হাজার খানেক স্টুডেন্ট তাদের ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইউনিকনেস শো করে এই চ্যালেঞ্জগুলোতে পার্ট নেয়। এবার এই চ্যালেঞ্জের যে সেরা 4 জন আছে তাদেরকে নিয়ে আজকে আমরা অর্গানাইজ করতে যাচ্ছি স্পোকেন ইংলিশের গ্র্যান্ড ফিনালে। টুডে উই হ্যাভ 2 টিমস উইথ আস টুগেদার, টিম এ অ্যান্ড টিম বি। টিম এ তে থাকছে অনন্যা অ্যান্ড মৌমি, আর টিম বি তে থাকছে ফারহান অ্যান্ড সাকিব। আজকের আমাদের এই গ্র্যান্ড ফিনালেতে আমাদের 4টা রাউন্ড থাকছে। প্রথম 3টা রাউন্ড হচ্ছে টিম বেস, যেখানে টিম এ টিম বি কে ফেস করবে। এরপর এই 3টা রাউন্ড শেষে যেই টিমের পয়েন্টস সবচেয়ে বেশি হবে তাদের মধ্যে, তাদের 2 টিমমেটসদের মধ্যে আমাদের একটা ফেস অফ হবে। অ্যান্ড দেন আফটার দ্য 4th অ্যান্ড র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড we will be having our ultimate winner of the Spoken English Challenge. So without any further delay, let's start off with the first round. আচ্ছা, তোমরা কি হ্যারি পটার দেখেছো? ওকে, তাহলে this round is going to be extra special for both of you because আমাদের যে ফার্স্ট রাউন্ডটা আছে এটা হচ্ছে হ্যারি পটার থিমড হবে, এবং হ্যারি পটার থিমড আমরা কিছু ওয়ার্ডস তোমাদেরকে দিব and you have to spell it out. So let's start our first round, that is cast your spell. তুমি টিম এ কে রিপ্রেজেন্ট করছো, তুমি টিম বি কে রিপ্রেজেন্ট করছো। তোমাকে আমি যখন একটা স্পেলিং দিব তোমার এটাকে স্পেল আউট করতে হবে, অ্যান্ড ইফ ইউ আর আনএবল টু ডু দ্যাট, তখন ইউর অপোনেন্ট টিম উইল হ্যাভ দ্য চান্স টু অ্যান্সার ইট। ফর ইচ কারেক্ট অ্যান্সার ইউ উইল বি গেটিং 5 points, অ্যান্ড ফর ইচ বোনাস অ্যান্সার ইউ উইল বি গেটিং 2 points. টিম এ কে ফার্স্ট ওয়ার্ড গবলিন। Goblin. That's unfortunately not the correct answer. Would you like to answer that? Yes. G-O-B-L-I-N-E. Goblin. Unfortunately, that's also not the correct answer. I'll be spelling it out correctly for all of you. It's G-O-B-L-I-N. Let's not lose hope in this one. Moving on to your first question, dragon. T-R-A-G-O-N. Yeah, that's correct answer. You get 5 points for the correct answer. Okay. Now on to the second question for Team A, Hogwarts. Hogwards. That's unfortunately not the correct answer. Would you like to answer that one? Yes. H-O-G-W-A-R-T-S. Yeah, that's the correct answer. So you get 2 points for your bonus answer. Let's move on to your second question, Forbidden Forest. F-O-R-D-I-N-E-F-O-R-E-S-T. That's not unfortunately the correct answer. Would you like to answer that? Forbidden. Forest. And you get 2 points for your bonus answer. Now let's move on to your third question, Muggle. Muggle. Yeah, that's the correct answer. So you get 5 points for that one. Your third question, Wand. W-A-N-D. Okay, that's the correct answer. You get 5 points for your answer. The fourth question, Wizard. Wizer. Okay, that's unfortunately not the correct answer as well. Would you want to answer that? Yes. W-I-Z-A-R-D. Yeah, that's the correct answer. You get 2 points for your bonus answer. Moving on to the fifth question for Team A, Prisoner. Priso. Unfortunately, that's not the correct answer. Would you want to? E-R-I-S-O-N-E-R. That's the correct answer. You get 2 points for your bonus answer. Now your question, Potion. P-O-T-I-O-N. Potion. You get 5 points for your answer. Your sixth question, Destiny. Destiny. Not unfortunately the correct answer. Would you want to answer that? C-S-T-I-N-Y. Destiny. Okay. Now your sixth question, Castle. C-A-S-T-L-E. Yeah, that's the correct answer. You get 5 points for your answer. Now moving on to the last question of this round, Phoenix. F-I-N-E-X. Not the correct answer, unfortunately. Would you want to redo it? Yes. Okay. P-H-O-N-I-E-X. Phoenix. Not the correct answer. For everyone, it's P-H-O-E-N-I-X. You missed an E. You have one more question, Quidditch. Q-U-I-D-D-I-T-C-H. Yes, that's the correct answer. That marks the end of our first round. Now let's take a look at the points after the first round. Now that we have our points after the first round, that's a whopping difference. Team A is 7 and Team B has got 33. That's a whopping difference. So, but তোমরা এখানে মন খারাপ করো না, কারণ আমাদের এখনো আরো 2টা রাউন্ড বাকি আছে, সো ইউ গাইজ হ্যাভ দ্য চান্স টু রিডিম ইয়োরসেলভস। সো এখন যেহেতু আমাদের ফার্স্ট রাউন্ড শেষ, লেটস গেট ব্যাক
straight into this round 2. What's it? Yeah, let's go. ঠিক আছে, round 2 start করা যাক। তোমরা তোমাদের টিমমেটদেরকে পাঠিয়ে দাও, বা if you are the one sitting for the second round, then yeah, let's start. I was feeling a little bit under the weather yesterday, but with you guys today, I am feeling pretty much on cloud 9. Speaking of under the weather and cloud 9, আজকের আমাদের সেকেন্ড রাউন্ডটা idioms নিয়ে। You guys will have to crack those idioms. আমি তোমাদের দুই টিমের রিপ্রেজেন্টেটিভকেই 3টা করে idiom দিব। ইডিয়ামসের সাথে অপশনস দেওয়া থাকবে 3টা করে, and you'll have to guess what that idiom means. In case you are not able to understand or clear out the question, your opponent will have the chance to answer the question, just like the first round. আর হ্যাঁ, আরেকটা গুড নিউজ, you guys have some help. You guys can get some help. আমাদের সাথে আছে আমাদের স্পোকেন ইংলিশ ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি সাদমান। তোমরা এই 3টা কোয়েশ্চেনের মাঝখানে যে কোনো একবার ওর হেল্প নিতে পারবে। ও তোমাদেরকে হচ্ছে ইডিয়ামসটা দিয়ে একটা সেন্টেন্স দিবে, so that you get some context and it helps you understand what it actually means. Let's start with the first question. Break a leg. Option A, দুর্ঘটনা হওয়া। Option B, শুভকামনা জানানো। Option C, বিশ্রাম নেওয়া। And that's the correct answer. Alright, well, let's have a round of applause, everyone. For team B, the second question, piece of cake. Option A, কেকের মতো নরম। Option B, খুব সহজ কিছু। Free. Okay, that's the correct answer. Moving on to the second question for team A, pull someone's leg. মজা করা, আঘাত করা, কারো পা টানা। Okay, yes, you are correct. 5 points for team A. Now the second question for team B, barking up the wrong tree. ভুল জায়গায় চেষ্টা করা, কুকুরের ডাক শোনা, গাছ কাটার চেষ্টা। Oh no. Like, Don't get nervous. First of all, আমি তোমাকে একদম অল্প বলতে পারবো না, but just I can make a sentence and you have to crack it up. Okay? Idiom was barking up the wrong tree. Exactly. Right? So, if you think I took your book, you are barking up the wrong tree. Yes, you are right. That's the correct answer. And you have used up only chance to use your helpline. You will not be able to use it on the third question. Moving on to your question, speak of the devil. Option A, উচ্চস্বরে কথা বলা। Option B, অভিশাপ দেওয়া। Option C, কারো কথা বলার সময় সে নিজেই হাজির হওয়া। Unfortunately, you are not correct. Now, team B has the option to option C, কারো কথা বলার সময় সে নিজে হাজির হওয়া। Exactly, you get 2 bonus points for that. And now to the last question, kill 2 birds with 1 stone. অপশনগুলো আমি বলছি, অসম্ভব কিছু করা, এক ঢিলে 2 পাখি মারা, এক ঢিলে 2 পাখি মারা। And you are correct. That marks the end of our idioms round. Now let's take a look at our mood board. Now that we are done with the first 2 rounds, let's move on to the third round, the riddle in the middle. আমাদের থার্ড রাউন্ডের পয়েন্টসের ইস্যুটা একটু ডিফারেন্ট হবে। ফর ইচ কারেক্ট অ্যান্সার ইউ গেট 10 points, and for each bonus question that you answer, you get 20 points. So team A, you still have the chance to totally flip the game. Team A, first question, I am a letter from the alphabets, and I'm also an organ you view things with. Let's have a round of applause for team A. That's the correct answer. Let's move on to the first question for team B. I am a letter, but I am also a warm beverage. G. G is unfortunately not the correct answer. Do you want to rebuttal it? Okay. The answer is T. T is a letter from the alphabets, and it's also a warm beverage. Cha, tea. So let's move on to the second question for team A. I have hands, but no fingers. I tell time, but never talk. Watch. Yes, that's the correct answer. Team A gets 10 points for the correct answer. Moving on to the last question of this round, the fourth one. What has words but never speaks? Take your time. If you want to answer, then you can let me know, or if you want to pass. Title. Can you explain your answer? প্রত্যেকটা বিলবোর্ডসে বা টাইটেলসের মধ্যে তো প্রত্যেকটা আলফাবেটস লেখা থাকে, যারা নিজেদের থেকে বলতে পারে, বাট আমরা নিজের ওটা উচ্চারণ করি টাইটেলসগুলো। Okay, your answer is partially correct, so we're not going to take it. Unfortunately, you are not getting any point for this question. Would you want to answer that? Dictionary. And that's correct. Team A gets 20 points for this bonus answer. So, আমরা মনে হয় টেবল অলরেডি ফ্লিপড হয়ে গেছে, আর তোমার অ্যান্সারটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করি নাই, কারণ টাইটেল অনেক সময় একটা সার্টেন ওয়ার্ডও হতে পারে, একটা সিঙ্গুলার ওয়ার্ডও হতে পারে, বাট ডিকশনারি বা বুকস এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এদের অনেক ওয়ার্ডস থাকে, বাট ওরা তো কখনো কথা বলতে পারে না। দ্যাটস ওয়াই উই কুডন্ট অ্যাকসেপ্ট ইউর অ্যান্সার। অ্যান্ড নাও, as the
third round is done. Let's take a look at our scoreboard. Team A has done spectacular in this round. They have got 30 points for this one. Team B, unfortunately, you guys scored 0 points in this one. So, do you guys want to know the grand total? ইয়েস যদিও হচ্ছে আমাদের তাহলে কিন্তু এখন পর্যন্ত ফার্স্ট দুইটা রাউন্ডে টিম বি ওয়াজ লিডিং অ্যান্ড টিম এ হচ্ছে গিয়ে থার্ড পয়েন্টে ওরা এসে দে ডিড স্পেকটাকুলার সো দ্য গ্র্যান্ড টোটাল ইটস আ প্রিটি ক্লোজ ওয়ান টিম এ হ্যাজ স্কোর্ড 47 and team B has scored 50. That's like a very close call. That's a very close call between the two teams. So the winner for the team segment for the 3 rounds is team B. But that's not the end. We have a 4th round coming up, which will be a face-off between the 2 teammates of Team B. And Team A, Jono, you guys did spectacular. Don't get disheartened or feel sad about it because it's just a game. It's a fun Friday activity, right? So, you guys did great. So now we will move on to the rapid fire round and a face-off between the winning team's team members. এতক্ষণ আমাদের উইনিং টিম বি একই সাথে খেলেছে তোমরা দুজনের টিমমেটস ছিলে কিন্তু এখন ফারহান আর সাকিব তোমরা হচ্ছে গিয়ে একজন আরেকজনকে ফেস অফ করবা তোমাদের দুজনের জন্য আমার কাছে কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে অ্যান্ড 100 সেকেন্ডসের মধ্যে তোমার যতগুলো কোয়েশ্চেন পারো সবগুলো অ্যান্সার করবে কোনো একটা কোয়েশ্চেনে গিয়ে তুমি যদি আটকে যাও সেক্ষেত্রে তুমি পাস করে দিতে পারবে অ্যান্ড কোয়েশ্চেন শেষ হয়ে যাওয়ার পর উই উইল রিপিট দোজ কোয়েশ্চেন্স সো লেটস স্টার্ট দ্য র্যাপিড ফায়ার ইজ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স কারেক্ট শি ইজ মোর টলার দেন মি ইয়েস নেম অ্যান অ্যানিমাল উইথ দ্য লেটার জে 0 3 animals en route. Odd one out. Desperate, hopeless, optimistic, miserable. Backward. I love learning English. English learning love I For the silent letter. Receipt. Plumber. you Wednesday. E Name 3 countries with the letter I. Ireland Indonesia India I have been waiting dash morning. since morning The opposite word of hard work. comfort I have been waiting dash Monday. from And now to the rapid fire for Saqib. Is the following sentence correct? I can't hardly wait for the holiday. Name an animal with the letter K. A 3 animals on water. 3 animals. squid dolphin Repeat the sentence backward. He ate a red apple. apple red a eats it Odd word out. Happiness, melancholy, agony, turmoil. For the silent letter. Receipt. Pneumonia. You want to pass the question? Name 3 countries with the letter D. Denmark He was discouraged dash continuing his project after the negative feedback. There's a appropriate. She is married dash a doctor. to a doctor Opposite of the word generous. You passed the question silent letter. You want to repeat that? Receipt and pneumonia. That ends the timing and your rapid fire is also done. So that ends 2 of our rapid fires. Now let's take a look at the scoreboard. Farhan, you have scored 4. Like you have correctly answered 4 questions. So if each question is amounted to 5 points, you have got 20 points. Now, what do you think, Saqib? How much have you got? 15 I think I'm going to Okay. No, you 2 actually answered 4 questions, right? So that was a draw. That's why we took some time off. Acha, ekhon to we need a tiebreaker, right? So here's the tiebreaker. আমরা হচ্ছে তোমাদেরকে 3টা কোয়েশ্চেন করব তোমাকে 3টা কোয়েশ্চেন করব তোমাকে 3টা কোয়েশ্চেন করব এবং তোমাদের জন্য একটা সার্টেন টাইম লিমিট আমরা টাইমার ধরছি 3টা কোয়েশ্চেন যদি তুমি 3টা পারো তুমিও 3টা পারো আবার যদি টাই ব্রেকার হয় সেক্ষেত্রে আমরা টাইমিং দেখব কে কত দ্রুত অ্যান্সার দিয়েছে অ্যান্ড আমাদের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু 3টা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিতে করা হয়েছে তোমার যেই সেম ক্যাটাগরিতে হচ্ছে ওরও ওরকম ক্যাটাগরিতে হবে জাস্ট কোয়েশ্চেনটা ডিফারেন্ট হবে হোয়াটস দ্য পাস্ট ফর্ম অফ লিভ us হোয়াটস দ্য সিনোনিম অফ উইক us And the last question, is this a correct answer or is this a correct sentence? You have to tell me that. She returned back to her hometown. yes correct Now we are done with your rapid fire. Let's move on to your rapid fire. What's the past form of cut? cut it And what's the synonym of quick? faster If it is a correct sentence, you have to tell me. Okay. He gave me a brief summary of the report. Is it correct or is it not? correct Now we are done with 3 of your questions and the timings are in as well. So what do you think? What about the timing? more than cup of tea that never mind Arctic isn't I guess telling That was quite a tiebreaker, right? তোমাদের কি মনে হয় কেমন করছো? আমি আই থিঙ্ক একটু বেশি সময় নিয়ে গেছি ড্র হলেও টাইম নাই হেরে যাবো
আচ্ছা ঠিক আছে, তো বেশি বের হয়নি বাট আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা হচ্ছে রাউন্ডের পর উই ওয়েন্ট ব্যাক টু দ্য স্কোর বোর্ড, যে কে কতটা ঠিক করছে, অ্যান্ড উই রিভিউড দ্য এন্টায়ার ফুটেজ। অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি ফারহান, তোমার যে কোয়েশ্চেন্সগুলো ছিল ইউ ডিডেন্ট অ্যান্সার এনি অফ দেম কারেক্টলি। ইউ পাস্ট, তুমি হচ্ছে গিয়ে 3টা কোয়েশ্চেনের মধ্যে 2টা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করোনি, পাস করেছো, আর একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইউ ডিডন্ট অ্যান্সার ইট কারেক্টলি। আর সাকিবের ক্ষেত্রে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক সাকিব, হোয়াট ডিড ইউ ডু? একটা হইছে। আচ্ছা, তোমার ক্ষেত্রে তোমার একটা কোয়েশ্চেন যেটা ছিল সেই কোয়েশ্চেনটাতে আমরা পার্শিয়াল কারেক্ট ছিল, যেমন কুইকের সিনোনিম কি। সো আমরা ইউজুয়ালি কুইকের সিনোনিম ফাস্ট হয়। সো এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে যে ফাস্টার আর কুইক দুইটা রিলেটেড বাট সিনোনিম না, ঠিক আছে? সিনোনিম মিনস যে দুইটার মিনিংটা সেম হবে। সো উই আর গোয়িং টু টেক ইউর অ্যান্সার বিকজ তোমার থার্ড যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা ঠিক হয়নি, আর ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা ছিল ওটাও ঠিক হয়নি। সো ইউ গট 1 কোয়েশ্চেন পার্শিয়ালি কারেক্ট. Sakib is the winner. Let's have a round of applause for him. And finally, after 4 rounds and a chilling tiebreaker, we are finally on to our prize giving ceremony. So let's have our students over here. First day, Farhan, Thank you. welcome. You were a great sport. It was a fun having you on the show. I'm happy to compete. Now let's have Momi on the floor. Momi, it was a pleasure having you on the show. Now let's have Anana on the floor, shall we? And lastly, please put your hands together for our winner of the show, Sakib. Here's your trophy. And your trophy for winning the show. And that's a wrap of the grand finale of our Spoken English Challenge. But this is just the start. আমাদের আরো অনেক প্রোগ্রাম, অনেক চ্যালেঞ্জের সামনে আসবে, এন্ড এগুলোতে জয়েন করার জন্য আজই ডাউনলোড করে ফেলো আমাদের ACS ফিউচার স্কুল অ্যাপ, এন্ড যুক্ত হয়ে যাও আমাদের AFS স্পোকেন ইংলিশ লাদে